नुवे प्रकल्प सर्वेक्षण वादात एक नवो मोडण आयला. समाज वावुरपी फिडोल पेरेरा आणि कार्यकर्त्यांच्या शिष्टमंडळा वांगडा एसटीपीओ सिद्धांत शिरोडकराक मेळून नुवे सरपंच फ्रेडा डिसाचेर दाखल केल्ले कागाळीचेर बेगोबेग FIR नोंद करपाची मागणी केली. पेरेरा आड पयलीच केस नोंद जाल्या उपरांत सरपंचाचेर आजून कारवाय कित्याक जावंक ना असो प्रश्न शिष्टमंडळान मांडलो. पुलीस चौकशी पुराय जातकच योग्य कारवाय करतले अशें आश्वासन एसटीपीओन दिल्या. आम्ही 2 दीस पयलीं पुलिशेक सांगलें गिविंग यू 2 days आनी पीआय सांगलें 2 दीस दिता तुका आमी वी वॉन्ट एक्शन अगेन्स्ट द सरपंच फॉर डुईंग वॉट शी डन रॉंग. सो आयज आमी एक्चुअली येयलो एसपी मेळपाक सरपंच जस्टीस दिवपाक. आय स्टँड कनेक्टेड टू फिडॉल. वी आर नॉट आस्किंग यू फॉर हेल्प एसपी साहेब. आमी तुका हेल्प मागनाय. वी आर आस्किंग फॉर जस्टीस and justice for Goa and for Goa. So you have to give us justice. किती आगू तुका justice मागता हांव. First and foremost, हे जे जाला, a public servant is attacking a fellow activist or a common man. Right? Tomorrow, anybody can get attacked by so and so elected representative. आमची भिरांत आहा. कित्याक आमी झगडटाय. आमगे आवाज बंद करपाक जायना तुमकां. This fellow elected representative, they are public servants. You all should do your public job and do it in the right way. What way? If you all want to do an inspection, you purpose that inspection. You purpose by informing the locals. जे हाटे उभी आहे ना, त्यांक सांगले सारखं आहे सांगाय. तुम्ही सांगला असताना तुम्ही मुखार सोडताय आणि मागीर तुम्ही एलिगेशन घालताय that is stopping you from your work. I was not present over there, but the marks, the wound, जे गाव जाला आहे फिडॉलाचेर ते आमकां दिसपट आहे. तेतून म्हाका कळटा की हे सरपंच आहा ती नुवे गोष्टीची ते रॉंग केलो आहा. PI was okay with what the complaint and म्हणपाक लागलो. बट मुगे कितें क्वेश्चन PI म्हणटा आपण कोतलो गिव मी टायम म्हणटा. टायम कित्याक जावो एक गजाल. दुसरी कितें जेन्ना तेणे कंप्लेन केलें रोखडें रेजिस्टर जालें. आतां टायम कित्याक जावो. FIR रेजिस्टर को खबर को NC दितून वाय शूड आय टेक एन NC. रिजन आसपा जाय NC दिवपाक. तिसरी गजाल आतां SP सांगून गेला बिकॉज आय ट्राय टू हेल्प यू. Don't worry, but I want to take a legal opinion. At legal opinion, ani tu kiti ha when everything is projected. How SP ko inchar solita. Kindly help me for telling you. I mean to register an FIR because how to kote kota. I should not be asking you, but I'm telling you what in a manner that help me to get the FIR registered because it's clearly mentioned. So what a witness is witness who was present there. They are the house owners when this thing was going on. SP Maksawata, give me time, I will make a point. I'm thankful to you because poilay bhi maka SP zait help kel bada. Zait help kele. And tek lagon magi police lagon CM lagon kolwale umine neile. Ata bhi ma she help korai and zat jale ata umine pa jale ready ha rehau but help korai legally. And people of Goa, we are at crossroads today. If we don't rise now, if we don't rise by 2027, our generations will curse us. Our future is doomed. We have to rise in unison against this wholesale sale of Goa to the highest bidder. I am warning you that this place of ours, a peaceful place, a serene, beautiful green place, is being sold out to the highest bidders in this country. You know, Delhi is a gas chamber. And people from north consider this as heaven. And we are about to